Le succès, l'indépendance et l'intégrité de la CPI reposent sur la collaboration et l'engagement de cette partie. La Cour ne peut remplir son mandat sans une coopération efficace sans plusieurs domaines clés. Aujourd'hui, je souhaite souligner certains de ces domaines, notamment la coopération judiciaire, les accords volontaires et le soutien politique. Ladies and gentlemen, the Court's ability to investigate and prosecute depends on timely and effective cooperation from states parties. Judicial cooperation is key for numerous and critical aspects of the Court's work, including collection of evidence and case building, facilitating access to national legal frameworks and ensuring that national systems can comply with ICC requests is crucial to this end. Despite encountering difficulties, the Court has made progress in tracking and freezing assets, but states parties must step up with decisive action to fully support the Court in executing its mandate. Continuing to strengthen national legal frameworks, responding swiftly to requests for assistance, and designating national focal points will greatly further enhance the Court's efforts to recover assets, resulting in more effective proceedings and an increased capacity to hold perpetrators to account. In this context, an important achievement of the cooperation facilitation is the cooperation platform developed together with the Court and the ASP Secretariat. States parties are encountered to actively engage with this secured interactive tool designed to share national procedures and best practices in asset identification, freezing, and seizure. Additionally, witness relocation, interim and final release, as well as enforcement of sentences agreements are crucial. I commend Poland for signing an agreement on enforcement with the Court on Tuesday. By signing the agreement, Poland has demonstrated a concrete commitment to the Court and its mandate, encouraging other states parties to follow its steps in the near future. While significant achievements have been made, the ICC is increasingly confronted with challenges it was neither designed nor prepared to address, ranging from sanctions and other coercive measures to cyber attacks, all of which not only jeopardize the safety of the Court's personnel, elected officials, but also the security of witnesses and victims. Additionally, protecting outgoing officials and their families from potential threats after their departure from the Court is critical. In this context, the legal framework provided by the Agreement on Privileges and Immunities of the ICC is fundamental. By ratifying this agreement, states parties provide the Court with a strong legal foundation and necessary protection. I urge all states parties that have not yet ratified the agreement to do so. On the final but very important note, today 30 public arrest warrants issued by the Court remain outstanding. Prioritizing these warrants and improving coordination between states and the Court is essential. States parties must address barriers that hinder arrest operations. States parties must also provide the political and the operational support necessary to overcome challenges. Fostering cooperation through diplomatic and political efforts is key to ensuring the execution of the outstanding arrest warrants, and with them the continued success, sustainability, and credibility of the ICC. In a fragmented world with challenging and evolving geopolitical dynamics, the Court has remained steadfast in its mission. However, continued political support and tangible cooperation from states parties are crucial to enabling the Court to address its vulnerabilities and to prevent its operations from being compromised. The integrity and security of the Court depend on safeguarding its infrastructure, personnel, and independence. Mesdames et Messieurs, en conclusion, les défis auxquels la CPI fait face sont nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Son succès dépend directement de l'engagement actif et du soutien de cette partie.
Il ne s'agit pas seulement de remplir des obligations, mais de garantir l'avenir sur la justice internationale. Nous devons renforcer notre coopération avec la Cour et mettre en place de solides mécanismes pour surmonter ces défis. La CPI, notre CPI, incarne notre engagement commun pour la justice et la responsabilité, et ensemble, nous pouvons et devons l'aider à accomplir son mandat. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame la Présidente. Je souhaiterais à présent donner la parole à la Présidente de la Cour. Vous avez la parole. Madam President of the ASP, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great pleasure to address this plenary meeting on cooperation. I thank the co-chairs for inviting me to speak and for their excellent work as co-facilitators on cooperations. This is a crucial topic. Without cooperation, the court would not be able to perform its mandate. I will first address the topic of arrests. It goes without saying that arrests are necessary for the functioning of the court. There are currently 30 pending arrest warrants that are public, and the court relies on states to enforce them and transfer the fugitive to the court. This is not only a legal obligation of states to the court under their own statute, but it is also a responsibility towards other states' parties who took the commitment to arrest fugitives, and a responsibility towards victims who await justice. When states have concerns in cooperating with the court, they may consult the court, provided that they are genuine and meaningful and act in a timely and efficient manner. However, it is not for states to unilaterally determine the soundness of legal reasoning and use that as an excuse to not abide by judicial decisions. This issue is also closely linked to the question of non-cooperation. Let me underline that when a chamber finds that there is non-cooperation, it is a legal finding by the court based on the statute. The political considerations are left to the Assembly or the United Nations Security Council once the legal finding is made and after there is a referral. I would also like to underline the importance of the agreement of privileges and immunities of the court, the APEC. I call on all states to ratify and implement it. It is crucial for the ability of the courts to perform its mandate. In a time of threats of sanctions and attacks against the court, the APEC complements Article 48 of the statute and guarantees the independence of the court as it defines it in greater detail the necessary privileges and immunities of the court and its personnel. This is crucial for the ability of the court's personnel, including counsel, to conduct official missions in a safe manner and without fear of interference with their independent functions. The APEC also includes the protection of the court's funds, property, and assets from interference, search and seizure, as well as inviolability of the court's documents and communications. These are not matters of convenience. Rather, they are essential guarantees for the court's independence and the integrity of its
investigations and proceedings. Accordingly, I urge renewed attention on these important issues, which have a real impact on the court's operational efficiency in a time of political pressure against the court. I must therefore express my concern about the fact that 46 states parties are yet to join the APIC, and I urge them to do so without delay. Excellencies, ladies and gentlemen, I'd like to finish my remarks with an expression of gratitude to France and Senegal for all their efforts as co-focal points on cooperation. I also reiterate the court's gratitude to all states and organizations that extend their cooperation as well as crucial political support to the ICC. Thank you very much for your attention. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Je donne à présent la parole au procureur adjoint de la Cour. Vous avez la parole. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, Madame la Présidente de la Cour, Excellences, Monsieur le greffier, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord exprimer au nom du procureur, en mon nom propre et aussi au nom de tout notre bureau, notre gratitude pour le soutien et la coopération continue des États et de tous nos partenaires. Cette coopération est primordiale pour le succès de nos opérations. Elle est cruciale pour accroître l'impact de nos actions collectives dans la lutte contre l'impunité. Et vous l'avez beaucoup entendu ces derniers jours, la Cour fait face aujourd'hui à des défis sans précédent et des enjeux qui mettent à l'épreuve notre résilience et notre capacité à y répondre. Lors des différentes sessions de cette Assemblée, les intervenants nous ont rappelé avec force cette dure réalité à laquelle nous devons faire face ensemble. Et je dois ajouter qu'il a été rassurant d'entendre les délégués des États réaffirmer pour beaucoup du haut de cette tribune leur soutien pendant ces moments extrêmement difficiles que nous traversons. La coopération et la solidarité internationale sont les véhicules nécessaires pour réaliser les idéaux proclamés dans le statut de Rome et ces idéaux qui fondent notre civilisation. Elles sont en même temps les instruments cruciaux pour rendre une justice effective aux victimes des crimes atroces. Victimes qui, hélas, se retrouvent aujourd'hui dans toutes les parties du monde. Je voudrais particulièrement remercier les co-facilitateurs, la France et le Sénégal, pour le leadership démontré. Et Excellence, M. Alabrune et Mme Ramatoulaye, ma sœur, recevez ici l'expression de notre profonde gratitude, autant pour vos très bonnes initiatives que pour les efforts constants de mobilisation pour faire avancer la coopération. Gratitude également pour avoir associé notre bureau à vos travaux. Cette collaboration est pour nous nécessaire pour faire comprendre nos défis, mais aussi pour échanger avec des partenaires privilégiés et de façon constructive sur des sujets majeurs. Les échanges auxquels nous avions été conviés récemment à la résidence de l'ambassade de France sur les arrestations ont été encore une fois une très bonne occasion pour réaffirmer la haute importance que nous accordons tous à cette question, y compris la question des arrestations sur laquelle Madame la Présidente vient de revenir, avec aujourd'hui ce nombre important de mandats d'arrêt en souffrance d'exécution. Et je dois me dire que je me félicite de l'étroite collaboration avec le greffier et ses équipes, donc, qui continuent à renforcer nos équipes, nos capacités à localiser les suspects. Donc de plus en plus, c'est vrai,
Donc, toutes ces petites barrières internes qui auraient pu être un empêchement à l'efficacité, donc nous nous efforcions de les éliminer de façon systématique. Et monsieur le greffier, ça aussi, on le doit à votre leadership que je ne me lasse jamais de saluer. Il est nécessaire d'aller encore plus loin sur d'autres aspects de la coopération avec les États afin d'accélérer nos enquêtes avec toute la rigueur nécessaire partout où le bureau est appelé à intervenir. La vision de recentrer l'énergie et les compétences de notre bureau pour assurer plus d'impact dans la prévention et la répression des crimes atroces s'appuie pour nous sur un déterminant fondamental garant de l'efficacité. Le bureau compte sur la coopération essentielle des États, des partenaires techniques, des organisations de la société civile. La dynamique d'approfondissement de toutes les formes de coopération en appui à notre mandat est cruciale face aux défis multiples. Excellences, Mesdames et Messieurs, je veux réitérer notre gratitude à tous les États, aux organisations de la société civile pour les excellentes contributions aux consultations sur notre document de politique générale sur la coopération et la complémentarité. En partenariat avec tous les acteurs impliqués, des efforts de renforcement des capacités des justices nationales vont se poursuivre par l'optimisation continue de nos équipements technologiques. Ceci a facilité un traitement plus efficace et rapide des demandes de coopération croissantes reçues des États et une meilleure gestion intégrée de nos propres besoins de coopération. Ça, c'est souvent un aspect moins connu, mais autant nous sommes demandeurs en coopération, nous sommes aussi pourvoyeurs en coopération. Et je crois que nous le faisons aujourd'hui à la satisfaction de beaucoup d'entités. L'ambition d'intensifier notre soutien aux procédures nationales par le partage d'informations nécessite des ressources renforcées. Et je dois vous dire que toutes les possibilités seront explorées avec les États et les partenaires pour trouver les synergies nécessaires pour réduire le fossé de l'impunité des crimes de droit international et pour rendre la justice pertinente auprès des communautés les plus affectées. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Monsieur le procureur adjoint, et je donne la parole au greffier. Madame la Présidente de l'Assemblée des États parties, Son Excellence Madame Baffet, ambassadeur du Sénégal, Son Excellence Monsieur Lebrun, ambassadeur de la France, Madame la Présidente de la CPI, Monsieur le procureur adjoint de la CPI, Excellences, Madame et Monsieur. C'est un honneur et un privilège de m'adresser à vous aujourd'hui lors de la session plénière sur la coopération de la 23e session de l'Assemblée des États parties. Permettez-moi de m'exprimer ma sincère gratitude à la présidence de l'Assemblée ainsi qu'aux co-facilitateurs sur la coopération, ambassadeur Baffet et ambassadeur Lebrun, pour leur soutien dans l'organisation de cette discussion cruciale. La question clé de cette session ne pouvait être plus opportune. Comment pouvons-nous renforcer le soutien à la Cour? Alors que nous nous réunissons dans cette éminente assemblée, il ne fait aucun doute que nous nous trouvons à un tournant critique de l'histoire de la Cour. À l'heure où les travaux de la Cour suscitent une attention croissante et sont confrontés à de nouveaux défis, nous nous souvenons de l'engagement pris par tous les États parties à la CPI dans les préambules du statut de Rome, affirmant que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble ne doivent pas rester impunis. Nous nous souvenons également de l'importance cruciale de la coopération pour permettre à la Cour de s'acquitter de son mandat, lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves
que l'humanité ait jamais connue. Permettez-moi de continuer en anglais. Cooperation is the bedrock of a successful model of international criminal justice, as envisioned by the Rome Statute. Without effective cooperation, the court cannot fully realize its mission to deliver justice for victims and hold perpetrators accountable. Judicial cooperation in this context can take several forms: support to the judicial proceedings, cooperation with defense teams, identification, as well as freezing and recovery of assets for the purpose of legal aid, and potential forfeiture for future payments of fines and reparations to victims. It can also be what we refer to as voluntary cooperation, such as asking states to accept on their territory witnesses for protection purposes or defendants on interim release. It can be related to arrest and surrender of suspects at large, which remains a crucial endeavor for the court and an absolutely critical, if somewhat formidable, responsibility of our state's parties to cooperate in this context. Let me take a moment to touch on the political challenges in this regard. We are fortunate to rely on a solid legal framework provided by the Rome Statute, which governs this vital area. The number of suspects at large has grown significantly over the past few years. To date, there are 30 suspects at large for whom the court has issued public arrest warrants. It is a troubling reality that some of these arrest warrants date back from over 20 years ago. In 2024, the registry, in close coordination with the Office of the Prosecutor, enabled some states to launch arrest operations, one of which concerned one of the old arrest warrants, and it required the buy-in and support from 4 different states. While states bear the primary responsibility for executing arrests, the registry of the court, in consultation with the Office of the Prosecutor, must continue to play a pivotal role in coordinating these efforts, providing information, and engaging consistently with states to secure tangible results. The establishment of the Judicial Cooperation Support Section and the creation of the Suspects at Large unit within the registry at the beginning of this year reflects our commitment to enhancing coordination and prioritizing arrest operations. The court is also working closely together through the revitalization of the Registry and OTP Suspects at Large Working Group in order to adopt more effective strategies and provide the maximum amount of information to states to facilitate prospective arrest, and are working behind the scenes to capitalize on opportunities. Additionally, the recommendation for increased engagement with states parties on outstanding arrest warrants, championed by France and Senegal, offer a vital roadmap for future concerted action between the court and ICC states parties. While there remain obstacles ranging from operational, legal, political challenges that hinder cooperation, there are important successes to highlight. The simultaneous arrest of 4 suspects in the Bemba et al. Case across 3 jurisdictions and 2 continents, and the surrender of Dominic Onwen and Bosco Ntaganda under complex circumstances demonstrate what is possible when we work together with determination and ingenuity. The cases serve as powerful examples of the progress we can achieve when political will aligns with operational capability. The task ahead requires more than the procedural adjustments. It demands a shared vision and a collective action. And I urge the international community to lend its diplomatic and operational support, ensuring that the ICC has the tools it needs to meet the demands of its mandate. Understanding the political challenges some states face in balancing their legal obligations to the court with geopolitical realities, it is important to emphasize
that a coherent and harmonious approach of states parties is vital, with the independence of the judicial process and the rule of law being at the heart of accepting and supporting the court's decisions. At the same time, it is fundamental to highlight that the court is dedicated to maintaining dialogue with our states parties. We also strongly encourage states parties to approach the court proactively in this regard. I will be remiss if I did not mention the impact of threats and coercive measures against the court, its officials, and its staff, which is one of the most pressing external challenges currently. In that context, the ICC is very much linked to the Pact for Future recently negotiated at the UN General Assembly. The pact represents a much welcome renewal of the commitment by states to continue to reinforce and transform global governance and strengthen the multilateral system to tackle the challenges faced in pursuit of a world that is safe, peaceful, just, equal, inclusive, sustainable, and prosperous. A quintessential part of this is the need to reinforce the legitimacy of international criminal justice and the ICC, including as concerns cooperation mandated by the Rome Statute. Justice is not a passive aspiration. It is an active pursuit. Together, through steadfast cooperation and collective resolve, we can turn the ideals of accountability and rule of law into tangible realities. The fight against impunity demands nothing less. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Je vais, sans plus attendre, donner la parole aux délégations qui se sont inscrites à cette fin. Et je voudrais rappeler que, pour des contraintes de temps, chaque délégation disposera de 2 minutes. Je pense que le message a été passé à toutes les délégations qui se sont inscrites et je voudrais par avance vous prier de m'excuser de l'impolitesse que j'aurai d'interrompre les orateurs qui dépasseraient 2 minutes. Je vous demande votre indulgence par avance. Et je donne sans plus attendre la parole aux représentants de la Sierra Leone. Madam President, co-facilitators, excellencies, distinguished delegates, Sierra Leone attaches great importance to the obligation to cooperate with the International Criminal Court by state parties to the Rome Statute. We are convinced that cooperation is the cornerstone of the court's effectiveness and outreach. Without the full and unreserved cooperation and support of state parties, the court cannot fulfill its mandate to ensure justice for victims and end impunity. In this regard, my delegation commends the Bureau's Working Group on Cooperation and welcomes the ongoing efforts, including to address persistent challenges, particularly on non-cooperation. We acknowledge the significant strides made by the court during the reporting period in fostering cooperation through the creation of the Judicial Cooperation Support Section and the development of innovative strategies by the Office of the Prosecutor. These efforts, including the new policy on complementarity and cooperation, and the establishment of the tracking and information fusion selection, reflect the court's commitment to addressing operational challenges and strengthening the Rome Statute. We commend these proactive steps as they enhance the court's ability to execute arrest warrants, recover assets, and relocate witnesses. Cooperation must be practical and consistent, including executing arrest warrants, protecting the court's personnel, and safeguarding its operations. However, as highlighted in the Assembly's report, non-cooperation remains a significant obstacle, seen in the failure to execute arrest warrants, delay in sharing information, and gaps in the assistance needed for investigation and prosecution. These issues undermine
the Rome Statute and the credibility of the international justice. Sierra Leone, as one of the focal points on non-cooperation, alongside Mexico, Poland, and Vanuatu, takes this opportunity to urge all state parties to fulfill their obligations under the Rome Statute and engage constructively to address issues of non-compliance. I thank you. Merci beaucoup et je donne maintenant la parole à la représentante du Mexique. Vous avez la parole, madame. Gracias, cofacilitador. Señoras y señores, la cooperación y la asistencia entre los estados y los organismos internacionales es un factor clave para el funcionamiento efectivo de la justicia penal internacional. La cooperación entre la Corte y los estados parte y de los estados parte entre sí es esencial para que la CPI pueda cumplir con su mandato. La parte 9 del Estatuto de Roma, especialmente el artículo 86, es clara al señalar que los estados parte tienen como obligación cooperar plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes bajo su competencia. Esto se traduce en cooperación en materia de investigaciones financieras, el congelamiento y confiscación de bienes, la ejecución de las órdenes de arresto y solicitudes de entrega, entre otros aspectos. Lo anterior incluye la promulgación o modificación de legislaciones nacionales a fin de contar con procedimientos internos que nos auxilien para cumplir en tiempo y forma con las solicitudes realizadas por la CPI. México es un firme defensor de la labor jurisdiccional de la Corte y de la necesidad de que ésta se lleve a cabo en un ambiente de imparcialidad e independencia. Para lograr esto es indispensable que los estados cooperen con la Fiscalía, con las salas y con los demás órganos de la Corte. México seguirá colaborando con la Corte en la medida de sus capacidades y de las necesidades de los órganos del Tribunal. Como punto focal del grupo de trabajo sobre la falta de cooperación, México se ha enfocado en la recopilación de perspectivas de los estados parte y en la búsqueda de soluciones para superar los desafíos que persisten en torno a la cooperación. Esto abarca tanto el cumplimiento de órdenes de arresto. Je vous prie de conclure, madame, excusez-moi. Gracias, presidente. Merci. Et je donne à présent la parole au représentant du Chili. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur. Gracias. Señora Presidenta, Chile desea reiterar su pleno apoyo y compromiso de largo plazo con la Corte Penal Internacional y con las tareas que desarrolla en el cumplimiento del Estatuto de Roma. Desde su establecimiento, la Corte ha representado un logro fundamental para la estructuración jurídica internacional, pero este avance enfrenta actualmente serias amenazas, sanciones, ciberataques y otras acciones intimidatorias. Estos ataques no solo buscan socavar la administración de justicia, sino que también afectan a las víctimas y sobrevivientes de delitos atroces, prolongando la impunidad de sus perpetradores. En este contexto reafirmamos que la cooperación internacional es esencial para que la Corte cumpla con su mandato. Tal cooperación no solo constituye un pilar del sistema multilateral de justicia, sino que también es una prioridad en los planes estratégicos de la Corte para 2023-2025. La ejecución de las órdenes de detención, por ejemplo, es crucial para combatir la impunidad y garantizar la protección de los derechos humanos. Chile ha dado pasos significativos en su legislación interna, incorporando los crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, incluidos aquellos ocurridos en conflictos armados de carácter no internacional, en su ordenamiento jurídico. Se encuentra en trámite también un proyecto de ley de cooperación. Reconocemos también la importancia de proteger la independencia y seguridad de los funcionarios de la Corte frente a las crecientes amenazas y medidas coercitivas, lo que incluye el respeto a sus privilegios e inmunidades. Estas acciones atentan contra la integridad de la institución y el principio de la justicia global. En este sentido, los Estados parte debemos actuar con firmeza, brindando respaldo diplomático y público, fortaleciendo las estructuras nacionales e internacionales que favorezcan la cooperación.
Finalmente, hacemos un llamado a los Estados partes para implementar las recomendaciones contenidas en el informe más reciente de la Corte sobre cooperación. Estas acciones optimizarán el apoyo en exámenes preliminares, investigaciones, protección de testigos y ejecución de órdenes de detención. Acabado el tiempo. Muchas gracias. Merci et félicitations. Et je donne maintenant la parole au représentant de l'Arménie. Vous avez la parole. Thank you, Mr. Chair, and it is an honor to make this statement on behalf of the Republic of Armenia. Of course, the International Criminal Court is the court for the international community as a whole, and the establishment of the court has been quite long, and the effectiveness of the court directly depends on the will of the state parties. So the cooperation by the state parties with the court is crucial and essential element of the court. And we ourselves also have overcome tremendous challenges and sufferings, which led the Armenia's way of ratifying the Rome Statute, and which also underlines the commitment that Armenia has towards the international justice and rule of law. And also it underlines also our trust towards that system, disregarding the threats and also attacks and nihilism that exists today around the globe. We truly believe that the collective cooperation and smooth cooperation with the court as the primary precondition for the success of the court. And thus, Armenia, had the ratification of the Rome Statute and entry into force of the Rome Statute, has very diligently started drafting the implementing legislation for the smooth implementation of the Rome Statute. And we are close to finalizing it. We're hoping to finalize it this year. And of course, that will include a package of legislative amendments. And at the same time, Armenia is also very actively discussing also the possibility of ratifying the agreement on the privileges and immunities of the court, which we understand also another important pillar for ensuring smooth cooperation and efficiency of the court and cooperation with the court system and the justice system as a whole. And of course, we are also considering the ratification of the voluntary agreements for ensuring the enforcement of sentences. That's also another important pillar for state parties to be mindful of. Je vous remercie. And yeah, Merci for us, beaucoup. concluding, thank you for your attention. Thank you, Chair. Et merci de votre coopération. Je donne maintenant la parole au représentant de la Norvège. Madame, vous avez la parole. Norway would like to thank the co-facilitators for their able leadership in the working group on cooperation this year. We would also like to thank the panelists for setting out very clearly the importance of cooperation for their respective organs. This discussion highlights the crucial role both states parties and non-states parties play in supporting the court to fulfill its mandate. The court is totally dependent on complete, effective and timely cooperation from states. It is decisive for its success. Yet it is important to acknowledge that the lack of cooperation from states parties continues to be one of the main challenges of the court. To ensure cooperation is a continuing task. We urge all states to cooperate fully with the court, to allow access, to share evidence and to execute arrest warrants. Norway is committed to do its part. Norway concluded an agreement on enforcement of sentences with the ICC in 2016. Dominic Ongwen is currently serving his prison sentence in Norway. We congratulate Poland for signing their agreement this week. Norway has also signed the agreement on privileges and immunities and urges remaining states parties to do the same. Cooperation with the court is a legal obligation and must be unaffected by politics. The court is facing challenging times and should, as a bare minimum, be able to rely on the steadfast support of us states parties. We look forward to hearing from the experts during the technical panel and to continue working on improving cooperation together with the court representatives and fellow states parties. I thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole au représentant de l'Argentine. Monsieur l'ambassadeur, vous avez
la parole. Merci, Monsieur le co-facilitateur. La Argentina, como integrante del grupo originario de amigos de la Corte, otorga suma importancia a toda forma de cooperación que contribuya a reforzar la capacidad de los Estados para cumplir con su responsabilidad primaria de investigar y juzgar. En este sentido, quisiera destacar la suscripción por parte de Argentina en febrero pasado, junto con otros 33 países, de la Convención de Ljubljana-La Haya. Esta convención indirectamente colabora con la Corte en su objetivo de aplicar el principio de complementariedad en sus investigaciones. La reciente decisión de la Sexta Comisión de la Asamblea General de la ONU de comenzar negociaciones por una convención sobre crímenes contra la humanidad constituye otro importante desarrollo. Por un lado, los Estados tienen la obligación de cooperar con la Corte, pero también, y en primer lugar, entre ellos, en las investigaciones y procesamientos que realicen sus tribunales domésticos, así como a través de los mecanismos existentes de asistencia jurídica internacional. Recuerdo que la Convención de Ljubljana-La Haya establece el principio de que los Estados que no extraditan están obligados a juzgar a sus principales responsables, a sus presuntos responsables. Por el otro lado, y como contrapartida, la Fiscalía debe implementar el principio de complementariedad de forma correcta y efectiva, de modo de preservar el mandato de la Corte bajo el Estatuto y así legitimizar sus actividades al promover una estrecha cooperación con las jurisdicciones nacionales. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Je donne maintenant la parole au représentant du Bangladesh. Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor. Madam President, Bangladesh reaffirms its steadfast commitment to the principles and objectives of the Rome Statute and stands firmly in support of the ICC in its pursuit of justice and accountability for the gravest crimes of concerns to the international community. We recognize the significant challenges the court is facing, including issues of non-cooperation and potential sanctions. While Bangladesh respects the sovereignty of all nations, we underscore the importance of dialogue and mutual respect to address any concerns regarding the court's mandate and cooperation. Constructive engagement rather than unilateral punitive measures is essential for strengthening the international rule of law. Madam President, within the 23 years of establishment, ICC has shown progress in issuing arrest warrants for crimes committed against humanity, demonstrating that impunity cannot remain unchallenged. However, the number of fugitives still at large demonstrates the need for stronger international cooperation and enforcement mechanisms. As a state party, Bangladesh encourages all members and stakeholders to support the court in fulfilling its vital mandate. We believe that cooperation and collective resolve are indispensable for ensuring that the ICC remains a credible and effective institution, upholding justice for victims and contributing to global peace and security. Thank you, Madam President. Je vous remercie et je donne la parole à la représentante du Costa Rica, l'ambassadrice. Excelencias, la cooperación es una piedra angular de la eficacia de la Corte y, por lo tanto, instrumental para lograr sus objetivos. El Estatuto de Roma, en su parte 9, establece la obligación de cooperar en las investigaciones y enjuiciamientos, así como de adoptar la normativa doméstica que permita cumplir con el deber de cooperar. Pero la cooperación debe trascender ideologías e identidades sin hacer distinciones basadas en quién es el perpetrador y mucho menos en quiénes son las víctimas. El dolor que siente un aldeano sudanés, una familia gazatí o un niño ucraniano es universal, exigiendo una respuesta igual de universal. Los principios fundadores de la CPI, arraigados en los legados de Nuremberg, sentaron los precedentes de que ninguna persona, independientemente de su rango o nacionalidad, está por encima de la ley. Hoy la CPI se enfrenta a grandes desafíos. Las naciones debemos resistir la tentación de proteger a los aliados o a nuestros propios representantes del escrutinio.
Para que este sistema de justicia mundial funcione, los estados deben de cooperar, deben de arrestar y entregar a los sospechosos, dar acceso a las pruebas y apoyar las investigaciones. Debemos luchar por un mundo en que los perpetradores entiendan la inevitabilidad de la justicia y en el que las víctimas sepan que sus voces resuenan en los pasillos del poder. Hoy, con respeto y firmeza, Costa Rica hace un llamado para que alcemos nuestras voces en apoyo de la Corte y a que cooperemos con ella sin dar lugar a estándares dobles. Se lo debemos a las víctimas, a todas ellas por igual. Después de todo, solo cuando la justicia se forje en el fuego de la equidad, su resultado será una paz verdadera. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la sénatrice, et je donne la parole à la représentante des Pays-Bas. Excellencies, colleagues, without effective and strong cooperation, the court simply cannot operate. With hundreds of witnesses appearing before the court each year, it is vital that there are safe havens available for them. For without this, there simply can be no trials or justice served. Without the key support of states parties in the execution of arrest warrants, the court is unable to fulfill this mandate. For the effective functioning of the court, it is also important that voluntary cooperation agreements, such as release and enforcement of sentences agreements, are signed. With the upcoming conclusion of 2 further trials, we have to come together to support the court and share this burden equally. In this regard, we welcome Poland's signing of an enforcement agreement at this ASP. We as host state stand firmly behind the court and work tirelessly every day to support the operation of the court by, amongst others, facilitating detention, supporting the security of the court's premises, and facilitating the entry of witnesses. To ensure that the court can continue to fulfill this mandate, in this unprecedented climate of external threats, it is essential that states parties strengthen their support for the court. States parties, too, need to be able to cooperate with the court freely without interference from third parties. On a national level as well, the investigation and prosecution of the core international crimes is of vital importance to victims and to ease the burden on the court. Joint initiatives such as the 2023 Ljubljana The Hague Convention on Mutual Legal Assistance and Extradition are key examples of what we can do and achieve if we work together. We urge states parties to consider ratifying the convention as well. I thank you. Je vous remercie et je voudrais vous indiquer qu'il y a sur notre liste 3 délégations qui se sont inscrites, Royaume-Uni, Palestine et République démocratique du Congo. Nous sommes obligés, après ces 3 interventions, de clore la liste. Et je donne la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, Ambassador Alabrun, for giving me the floor. On behalf of the United Kingdom, I would firstly like to thank the co-facilitators, Ambassador Alabrun of France and Ambassador Bafay of Senegal, for their dedicated work on this important topic this year. Without international cooperation, this court could not function. Without cooperation between states parties and the court, impunity is left unchallenged. This is in no state party's interest. As we said in our national statement, the relationship between the court and states parties is symbiotic, and this is nowhere more relevant than in cooperation. If we expect the court to deliver for us, then we must deliver for the court. The Non-Cooperation Toolkit provides a valuable resource to help states parties, domestic authorities establish clear systems to monitor and ensure best practice in cooperating with the court. Last year, the court suffered a devastating cyber attack and was subject to threats and intimidation against its staff. This year, those same threats continue. Security is paramount to the effective functioning of this court, and the UK calls upon states parties to support where they can. The UK recently made a donation to the Registry's Special Fund for Security and continues to be supportive of the court in budget discussions to get what it needs to ensure effective reinforcement against future attacks. As reflected in the court's concept note from May 2024, the agreement on privileges and immunities of the court forms an important layer of protection for its officials in these volatile times, including when they leave office. We call on states parties to give full effect to this agreement and urge those states parties that have not yet ratified the agreement to consider doing so. I thank you. Je vous remercie et je donne la parole à la représentante de la Palestine. Vous avez la parole.
Thank you, Ambassador, for giving me the floor. The State of Palestine welcomes the report on cooperation with the court and thanks the facilitators for their work and dedication. We recall the obligations of states parties to cooperate with the court and operate in all circumstances in good faith, consistent with the object and the purpose of the court. While the court is being threatened and debilitating sanctions that will affect the functioning of the court and kill the promise of the Rome Statute, we are also faced with the actions and statements by few states parties openly opposing and challenging the jurisdiction of the court and protecting war criminals. Remarks by Hungary inviting Israeli criminals or sending letters of support, or by Argentina ignoring the arrest warrants and sending solidarity to Israeli war criminals, or those releasing contradictory statements depending on the religion or origin of the victims, are part and parcel of the existential threat facing the court and undermine its effectiveness and efficacy. Cooperation includes respect for the court, assist the investigations, and implement and enforce court orders, including for arrest and surrender of suspects. Cooperation includes protecting and upholding the integrity of the ICC and all of its organs from political attacks or undue influence by states and organizations. Cooperation is ensuring justice and accountability for all victims of international crimes. Cooperation is ensuring that there are no double standards, that no one is above the law, and the law applies equally to everyone. The Rome Statute creates a binding legal obligation for states parties to uphold its tenets in both domestic and international contexts, ensuring the objectives of the statute are fully achieved. The State of Palestine will continue to cooperate with the court and will use all legal, diplomatic, and political means to ensure that states parties cooperate with the court in the situation in the State of Palestine. Thank you. Je vous remercie et je donne la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour la parole. La République démocratique du Congo est heureuse de participer à ces débats et d'encourager le travail que vous menez au niveau de la cofacilitation avec le Sénégal et rappelle toute l'importance qu'il y a à accorder à la coopération. C'est vrai que la Cour n'est vue qu'au travers de ces deux piliers, la coopération et la complémentarité, et la coopération est nécessaire. Comment imaginer une Cour qui atteindra les objectifs pour lesquels les États se sont déployés en 1998 à Rome si l'on rencontre des obstacles d'exécution, notamment des mandats, de protection des témoins dans des États? La RDC reste totalement engagée dans cette lutte contre l'impunité en facilitant, sinon en offrant la plus grande coopération, et nous invitons les partenaires, les pays États partis à pouvoir le faire. La coopération me semble d'ailleurs le pilier essentiel. Comment la Cour va fonctionner? Elle n'a pas de police dans des États. Elle n'a pas de structures administratives. Il faut que les États lui accordent les moyens nécessaires. Voilà pourquoi nous considérons, nous, la RDC, tout en étant le modèle, que la coopération est très essentielle, et nous allons offrir et continuerons toujours à offrir les moyens qu'il faut pour permettre à la Cour d'accomplir son mandat. À titre d'exemple, au-delà de ce que l'État congolais, la RDC, a signé les traités de Rome, mais il a négocié et signé également la Convention de Ljubljana. Mon collègue, membre de la délégation ici à côté, était parmi les négociateurs pour le compte de la RDC. Nous sommes tellement engagés pour cette coopération, non seulement pour les crimes relevant du statut de Rome, mais pour les autres crimes également internationaux. Le gel des biens des criminels ou des suspects, la RDC ne pourra jamais accepter qu'une demande qui viendrait dans le sens à faciliter le travail de la Cour ne soit pas acceptée. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous avons ainsi entendu les différentes délégations d'États parties qui se sont inscrites, et je donne maintenant la parole au titre des représentants de la société civile à la représentante de Ukrainian Legal Advisory Group. Vous avez la parole. Excellencies,
I'm honored to deliver this statement on behalf of the Coalition for the International Criminal Court. The Court's ability to fulfill its critical mandate depends on the multifaceted cooperation by its states parties. This is particularly true when it comes to the execution of arrest warrants, which affect the access to justice before the ICC of victims like the ones my organization, Ukrainian Legal Advisory Group, represents. Public arrest warrants remain outstanding against 30 individuals, including 2 sitting heads of state, with others issued under seal. The Rome Statute and the Court's jurisprudence are clear. States parties have a legal obligation to arrest and surrender individuals wanted by the ICC, and head of state's immunity is not opposable in proceedings before the court, regardless of the nationality of the individuals. Public statements from states parties casting doubt on this in relation to certain arrest warrants are not only in contrast with the Rome Statute and the Court's jurisprudence, but they threaten the equal execution of the Court's global mandate, victims' equal access to justice, and the fundamental principle that no one is above the law. All states parties should instead clearly and publicly commit to abide by their legal obligations to execute ICC arrest warrants, regardless of whom they target. This would send a strong message to those individuals who see themselves as untouchable, and to victims across the Court's docket that their right to justice and affirming their trust in the rule of law matters more than political calculations. States parties should also be prepared to respond strongly to instances of non-cooperation. Failure to do so severely affects cooperation with the court, particularly on arrests. Finally, civil society organizations, particularly those representing victims, are concerned by continued meetings between senior state party and UN officials and Russian President Putin, an ICC fugitive on the territories of non-state parties. The Assembly's resolution on cooperation urges states parties to avoid non-essential contacts. Je vous prie de conclure parce que vous avez terminé votre temps de parole. Yeah. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Thank you for your attention. Je voudrais vraiment remercier toutes les délégations qui sont intervenues pour la coopération dont elles ont fait preuve par leur discipline en termes de temps de parole. Nous avons ainsi achevé le premier segment. Merci encore de vos interventions très riches. Merci à nos panélistes de haut niveau pour leur présentation. Et j'invite maintenant les intervenants du second panel à nous rejoindre sur le podium. Merci beaucoup. Merci. Yes. Sur le premier point, concernant la ratification de l'APIC pour protéger la Cour,
Je souligne qu'il existe en réalité de nombreuses manières de protéger la Cour et les interventions de nos experts nous présenteront justement cela. Sans plus tarder, je souhaiterais à présent donner la parole à Madame Antonia Pereira de Souza, chef de cabinet du greffe. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, et à vous comme co-facilitateur sur la coopération pour cette opportunité de m'adresser à l'Assemblée sur cette question essentielle, en effet, de la PIC et de la protection de la Cour. Comme le souligne la résolution annuelle sur la coopération, il est prioritaire pour les États parties qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la PIC et, si nécessaire, d'incorporer ces dispositions en matière de privilèges et d'immunités dans leur législation nationale. À ce jour, seulement la moitié des États parties l'ont fait. Il s'agit d'une question d'intérêt mutuel pour les États et pour la Cour, comme la Cour l'a également rappelé dans le cadre de son rapport annuel sur la coopération. Je vais vous expliquer brièvement les deux raisons principales pour lesquelles cela nous apparaît comme étant fondamental. Tout d'abord, en ce qui concerne les opérations de la Cour, les privilèges et les immunités, et ensuite, en ce qui concerne la protection du personnel de la Cour, les privilèges et les immunités. En ce qui concerne les opérations, les États parties sont tenus, en vertu de l'article 48 du statut de Rome, de respecter les privilèges et les immunités de la Cour qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission. Les paragraphes 2 et 4 de l'article prévoient en outre les privilèges et immunités pour des catégories spécifiques de fonctionnaires de la Cour et d'autres personnes. Cependant, la nature générale de l'article 48 peut donner lieu à des interprétations divergentes et c'est pour cela que nous encourageons très fortement les États à adopter en complément la PIC. Dans la mise en œuvre de notre mandat, nous pouvons être confrontés à différents défis si cette question de l'interprétation ou de l'application des dispositifs juridiques pertinents ne sont pas présents. Par exemple, dans le cas des déplacements dans les États qui ne sont pas partis à la PIC, le greffe a développé une pratique d'envoyer des notes verbales fondées sur l'article 48 du statut de Rome pour inviter les États à accorder les privilèges et immunités au lieu de s'appuyer uniquement sur les protections juridiques existantes couvertes par la PIC. Cela, bien entendu, a des conséquences juridiques, financières et réputationnelles additionnelles et peut également compliquer le travail de préparation et le travail de mise en œuvre du mandat du greffe. C'est une problématique également qui se pose dans le cadre du mandat du greffe à assurer l'assurance aux équipes de la défense dans la mise en œuvre de leur mandat dans le contexte de mission, par exemple d'enquête. Donc dans ce contexte-là, la PIC nous apparaît comme un instrument essentiel pour accroître la clarté et la sécurité juridique en spécifiant en détail la portée des privilèges et des immunités de la Cour. Et en adhérant donc à la PIC et en le ratifiant, les États peuvent garantir une application cohérente et sans ambiguïté de ces privilèges et de ces immunités sur leur territoire. La deuxième partie, en ce qui concerne la protection du personnel de la CPI, comme nous l'avons mis en avant dans la note conceptuelle qui a été partagée par la Cour à la demande des États parties dans le cadre de la facilitation sur la coopération cette année, les élus de la CPI, à savoir les juges, le procureur, les procureurs adjoints et le greffier, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre des activités de la Cour, bénéficient d'un large éventail de privilèges et d'immunités qui sont les mêmes que ceux accordés aux chefs de mission diplomatique. En particulier, parmi ces privilèges et immunités accordés à ces fonctionnaires élus, ils bénéficient de l'inviolabilité, ils ne peuvent pas être soumis à aucune forme d'arrestation et de détention, et les États prennent toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, à leur liberté et à leur dignité. Les membres du personnel, quant à eux, de la Cour, les conseils, les personnes assistant les avocats et les experts bénéficient également de privilèges et d'immunités nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions. Donc il est clair pour nous que le statut de Rome, la PIC et l'accord de siège fournissent une base solide et cohérente qui établit que les États parties et ceux qui ont l'obligation de le faire doivent protéger pleinement les fonctionnaires de la CPI contre toute mesure coercitive ou restrictive de toute nature que ce soit, telles que des mesures visant à entraver l'exercice indépendant de leurs fonctions et de leurs devoirs, ou en représailles contre des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Je vous invite à conclure. Je finis donc en rappelant que dans ce contexte-là, nous avons appelé dans cette note conceptuelle l'Assemblée des États parties à adopter un plan d'action concret dans le prolongement des travaux actuels qui ont eu lieu dans le contexte de la recommandation 69 du rapport de l'IER.
Et la note conceptuelle dont je vous ai fait part permet d'identifier une feuille de route claire pour assurer cette protection des fonctionnaires de la Cour. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame de Souza, pour cet exposé très riche. Sans plus tarder, et sous toujours le chapitre « Comment la ratification de l'APIC protège-t-elle la Cour ?», je voudrais donner la parole à Monsieur Wunderberg. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Merci bien. The Kingdom of the Netherlands would like to underline the importance of supporting the court. The last few years, the ICC has faced unprecedented threats. We recall the cyber attacks against the court, which had far-reaching consequences for the court itself, as well as its elected officials, staff, and witnesses. Furthermore, we have seen that arrest warrants are issued against elected officials and are now confronted with the possibility of sanctions which could threaten the court's very existence. It is the responsibility of each state party to the Rome Statute to ensure that the court and its organs are able to carry out their mandate independently and unimpededly, without threats, without intimidation. It's a responsibility that we should not underestimate, as the court is crucial in the global fight against impunity of the gravest international crimes. By ratifying the Rome Statute, we as states parties have committed ourselves to assisting and supporting the court in fulfilling its important mandate. As the host state of the court, the Kingdom of the Netherlands has experience in taking measures that can be taken to protect it, including the protection of premises, its officials, and witnesses. Based on our responsibilities and legal obligations as set out in the Headquarters Agreement and the Agreement on Privileges and Immunities, APIC, we assist the court in order for it to operate safely and independently. We underline, however, that especially when it comes to threats that are not exclusively limited to the territory of the Netherlands, it is important that each state party assist the court in tackling these issues. The general responsibility to assist the court based on the Rome Statute, but also on the obligations based on the APIC, provide a legal basis for every state party to take measures in its national capacity to assist the court. We can think of examples such as the protection of elected officials who receive threats, cybersecurity measures, or efforts with the aim to mitigate the effect of possible sanctions. We would like in particular to address these possible sanctions that could be imposed on the ICC and its staff, as they may have serious consequences for the court. To name a few: suspension of services from affiliated banks. This would mean that the majority of transactions could be declined, meaning that salaries, loans, or contributions from states parties can no longer be paid or received. Insurance companies that may no longer want to cooperate with the ICC. Hindering staff members in their ability to travel. Hampered maintenance of its software, which could also mean that the ICC is unable to properly protect itself against future potential cyber hacks, and consequently, confidential information that has been shared by the court by states may become public. Undermining and termination of investigations in all regions of the world, focusing inter alia but not exclusively on situations such as Ukraine, Darfur, or Venezuela. Arrest warrants may be revoked, detainees may be released. Closure of ICC's field offices, including in Ukraine, at a time when Ukraine is on the verge of becoming its 125th state parties to the Rome Statute. Or hampered witness protection. Moreover, we should all bear in mind that grave harm to the interest of the many victims that may occur as a result of these possible sanctions. It is our shared responsibility to support the court and to cooperate to mitigate risk of these possible sanctions, so that the court can continue to carry out its work and fulfill its mandate. Thus, for the sake of the court, and for the international legal order,
we have to cooperate and act in accordance with our legal obligations and responsibilities. And therefore, we also underline the importance of becoming a party to the APIC. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Virginie Amato, directrice du plaidoyer pour la coalition pour la CPI. Vous avez la parole, Madame. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup pour la parole. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, civil society organizations and human rights defenders are on the front lines of efforts to ensure justice for victims of serious international crimes. A critical part of that work has always been to insist on state cooperation with the court and to defend the court and Rome Statute system from efforts to undermine them, often at great personal risk. The Coalition for the ICC is highly concerned by the series of unprecedented threats aimed at preventing justice before the ICC. These include calls for sanctions against the court by elected officials in Israel and the United States of America, Russian arrest warrants against the ICC prosecutors and judges, the surveillance and intimidation of ICC elected officials, human rights defenders, as well as cyber attacks. States parties have come together in the past to defend the court against interference and obstruction, and will need to do so again now. As a coalition of hundreds of NGOs around the world, we urge states parties and all relevant actors to ensure that the court can continue its work and that victims can still find hope somewhere when there is nowhere else to turn. Important steps have already been taken. The coalition welcomes the strong state party support so far, including the statement issued by 94 states parties in June, declaring unwavering support for the ICC as an independent and impartial judicial institution, and reiterating the commitment to uphold and defend the principles and values enshrined in the Rome Statute, and to preserve its integrity from any political interference and pressure. The Assembly presidency has been vocal in condemning attacks on the court and its officials aimed at undermining the ICC's mandate, making use of the Assembly's strategy adopted last year to respond to threats and attacks against the court, its officials, and those cooperating with it. We welcome the expressions of support and concern expressed in many statements to the general debate and in this plenary session, and the language of this year's upcoming omnibus resolution explicitly mentioning sanctions. Going forward, further action is needed, particularly to address potential US sanctions that could have a wide effect on the ability of the court to do its job, and also create serious risk for all of those supporting the court, including states parties and civil society. For these reasons, we offer the following recommendations. First, words continue to matter. We urge you to keep up a strong public case for the centrality of the ICC to a global rules order, to international peace and security, and to the rights of victims to see justice in all situations where the court acts, and to make that case directly to the US government and Congress. Second, how you deal with your own obligations matter with regard to defending the court against the sanctions. As my colleague Arya mentioned in his statement, there can be no hesitation, no selective justice, no room for ambiguity as to your obligations under the Rome Statute. The support and defense of the institutions need to be clear and unconditional. Your cooperation will only need to increase in the face of the threats. Third, states parties and regional institutions should advance towards the adoption or implementation of national and regional blocking statutes, such as the European Union Blocking Statute. Even if their impact is limited, this type of legislation remains a critical tool right now, and perhaps the only available ones. Blocking statutes and similar instruments can provide the court and its partners essential protection and sends a powerful message that the states parties will not tolerate efforts to undermine the court. Fourth, states parties should also look at other concrete measures they can take and share that knowledge within the Assembly and with the court. We also call on states parties to anticipate any coercive measures by engaging with your domestic or regional service providers to ensure that they will continue working with the court. Fifth, states parties that have yet to do so should indeed immediately ratify the court's APIC. As it was noted earlier, to date, only 79 states out of the soon-to-be 125 have ratified the APIC. In the past 5 years, only 2 states have ratified the APIC, Mongolia and San Marino. Universal ratification and implementation of the APIC remains key.
Finally, we are also concerned about the impact of these sanctions on those cooperating with the court. We know too well that sanctions with the court create apprehension and uncertainty for NGOs, consultants, and lawyers working with the ICC. These new sanctions will inevitably have an impact on victims, legal representatives, and civil society. Yet the commitment and resilience of civil society and human rights defenders for justice and victims of atrocity is as high as ever. Many human rights defenders themselves and their families in ICC country situations face pressure, intimidation, even criminalization in efforts to silence them and stop their work on behalf of victims. And in turn, this undermines the ICC's implementation of its mandate. We ask states parties to implement measures to protect and defend those cooperating with the court Madame against Amato, attacks. veuillez conclure. Oui, je vous remercie. Every action taken by states parties will have an impact. Time is of the essence. It is important for you, states parties, to show you're willing to act. We're willing to engage with you. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les différents intervenants sur ce sujet relatif à la sécurité de la Cour et à l'APIC, dont la ratification par les États ne ferait que renforcer davantage l'indépendance, l'efficacité de la Cour en tant que juridiction pénale universelle. Sans plus tarder, nous allons attaquer notre deuxième point qui est relatif à l'utilisation des outils de la CPI pour faciliter la coopération entre les États parties et la Cour. Et à ce propos, je voudrais céder la parole à Madame Verna Atkins, conseillère juridique à la mission permanente de la Finlande auprès des Nations Unies et un des 5 points focaux pour la non-coopération. Madame Verna, vous avez la parole. Thank you, Madam Co-Facilitator. Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to participate in this panel as a representative of the at-country focal points on non-cooperation, Mexico, Poland, Sierra Leone, Vanuatu, and Finland. The group of focal points was established to assist the Assembly President in the exercise of the President's good offices with a view to promoting full cooperation with the Court. The states parties have entrusted the ICC with the enormous task of investigating and prosecuting the serious and complex crimes under the Court's jurisdiction. However, the Court can only go so far without the support of states parties. Enforcement of arrest warrants issued by the Court is a fundamental obligation of states parties. The Rome Statute and the jurisprudence of the Court are clear on this. My role today is to outline the tools available for the Assembly and the states parties to prevent and address non-cooperation. There are 2 tracks, formal and informal, under which the Assembly can address non-cooperation. These are outlined in the Assembly's procedures relating to non-cooperation. First, the formal procedure for the Assembly to address instances of non-cooperation is only triggered by a legal finding of non-cooperation and a decision by the Court to refer the matter to the Assembly. There is a variety of measures available under the formal procedure, including the convening of an emergency bureau meeting, open letters from the Assembly President to the state party in question, invitation for the requested state to attend a meeting of the Bureau to discuss the implications of the Court's decision, the convening of a public meeting with the requested state, noting the Court's decision in the omnibus resolution, a Bureau report on action taken and recommendations, and discussion in plenary session. The Bureau could also appoint a facilitator to consult on a draft resolution containing concrete recommendations on the matter. In some cases, the good offices of the Assembly President can continue to take place in parallel. Second, the Assembly has at its disposal the informal dimension of the procedures relating to non-cooperation. The informal response procedure and the toolkit for its implementation provide guidance on the use of the good offices of the President and the focal points to respond to an impeding or ongoing situation of non-cooperation, including in respect of a request for arrest and surrender, in which urgent action may help bring about cooperation in that specific case. The matter should be raised informally and directly with officials from the requested state and other relevant stakeholders with a view to promoting full cooperation.
The focal points assist the President in the exercise of the President's good offices. Where appropriate, states parties should be encouraged to engage in the outreach. The toolkit for the implementation of the informal dimension of the Assembly procedures contains guidance for states parties and relevant actors on implementing non-cooperation procedures, notably on the monitoring of the travel of persons subject to arrest warrants, on preventing instances of non-cooperation, on sensitizing interlocutors on non-cooperation issues and aspects related to cooperation vis-à-vis Security Council referrals. The toolkit provides an indication of concrete measures that can be taken by the Assembly President, the focal points, and states parties. These include pre-agreed templates and formulations for draft statements, note verbals, speaking points, media releases, and tweets in different scenarios. Civil society can play an important role in assisting states parties in the implementation of certain measures. Lastly, the focal points on non-cooperation emphasize that the Assembly's work to prevent and address non-cooperation is in the interest of all states parties and our shared responsibility in support of the court and for the success of the Rome Statute system. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Madame Verna. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Anne-Aurore Bertrand, chef par intérim de la section d'appui à la coopération judiciaire. Madame Bertrand, vous avez la parole. Merci, Excellence, chers collègues et honorables invités. C'est un honneur de m'adresser, c'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet très important. Je souhaite vous donner un aperçu de la manière dont le greffe encourage la coopération des États et aussi de nos partenaires. La coopération étant bien entendu la pierre angulaire permettant de garantir l'efficacité et l'équité des procédures judiciaires. Donc, le mandat de la section d'appui à la coopération judiciaire est donc de soutenir les procédures judiciaires en adoptant une approche de la coopération à la fois stratégique et coordonnée. Cette responsabilité est assumée par notre unité de coopération judiciaire qui traite d'un large éventail de demandes de coopération et par notre unité des suspects en fuite qui constitue le principal point de contact entre les chambres et les États pour l'exécution des mandats d'arrêt. Lorsqu'une décision est rendue par les chambres, la section est chargée de rédiger et de transmettre ces demandes de coopération et de collaborer avec les États pour leur mise en œuvre. Ces demandes visent à obtenir la coopération des États sur diverses questions telles que la recherche et le gel des avoirs, la mise en liberté provisoire, mais également les demandes d'arrestation et de remise. Si les États parties rencontrent des difficultés ou des retards dans la mise en œuvre de ces demandes de coopération, nous en informons la Chambre et nous sollicitons des instructions supplémentaires de la Chambre, mais dans la plupart des cas, nous travaillons avec les États et examinons ensemble les difficultés qu'ils rencontrent et comment nous pouvons trouver une solution dans l'exécution de ces demandes. Je voudrais maintenant vous parler des consultations fondées sur l'article 97 du Statut de Rome. La Cour est bien consciente des difficultés que certains États parties rencontrent lorsque la Cour requiert leur coopération en vue notamment de l'arrestation et de la remise des suspects en fuite. Ces difficultés interviennent ou surviennent lorsque les États parties sont contraints de trouver un équilibre entre leurs obligations judiciaires en vertu du statut de Rome et d'autres considérations, incluant des considérations de nature politique. Comme l'a fait remarquer notre greffier, il est fondamental que les États parties adoptent une approche cohérente et harmonieuse qui respecte l'État de droit. Pour soutenir les États, la Cour encourage vivement les États parties à initier des consultations fondées sur cet article 97 du statut, s'ils rencontrent notamment des obstacles susceptibles d'entraver ou d'empêcher l'exécution des demandes. Ce mécanisme vise effectivement à faciliter le dialogue et la résolution des obstacles entre la Cour et les États parties afin d'assurer la coopération tout en abordant les difficultés juridiques comme pratiques auxquelles nous faisons face. Les consultations fondées sur l'article 97 du statut ont été utilisées avec succès dans le passé, en particulier dans le cadre des demandes de coopération liées aux arrestations.
Toutefois, pour que ces consultations soient utiles pour la Cour, elles doivent être, et pour la Cour et pour les États, elles doivent être initiées de bonne foi et en temps opportun. L'objectif des consultations fondées sur l'article 97 est de prévenir les manquements à l'obligation de coopération en abordant les questions susceptibles d'entraver cette coopération, garantissant ainsi que les demandes de la Cour sont exécutées de manière efficace. Dans tel cas, la Chambre pourrait demander aux États de formuler des observations. Le greffe est disponible. Le greffe facilite les échanges entre les États parties et la Chambre, garantissant que l'État en question soit pleinement informé des outils à sa disposition et de la procédure à suivre. To speak now about the request for arrest and surrender, I'll just switch to English. I would like to highlight that in line with the described range of cooperation request, the registry and my section in particular, we're always available for state parties to respond to questions and clarify concerns about the request for cooperation we transmit. Particularly on requests for cooperation relating to suspect at large, the registry is also counting on proactive action from state parties. In this regard, I'd like to once again draw your attention to the toolkit on cooperation that was just discussed, which, for example, for the monitoring of suspects, forces that the states should proactively inform the court of travels of fugitives using their diplomatic networks and other means, such as information from civil society or intelligence agencies. This is very useful for the court. Madame Bertrand, vous voudrez bien conclure? Merci. This is very useful for the court as it takes significant resource on our side to monitor the travel of more than 30 suspects. And the address that is mentioned in our brochure is still available. So I will just conclude to indicate that your cooperation is crucial and that my team and the registry is available to assist in any difficulties you can meet. Thank you. Merci beaucoup, Madame Bertrand. Je reviens vers vous parce que, avec vos propos, vous avez clos la deuxième thématique pour en ouvrir la troisième et dernière de ce segment technique, notamment le soutien aux efforts de la Cour pour traquer les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt. Et à ce propos, je voudrais redonner la parole à Madame Bertrand du greffe et de Monsieur Tom Lynch du bureau du procureur qui vont faire une présentation conjointe sur ce point. Faudrait-il souligner que le bureau du procureur et le greffe travaillent en synergie sur la question des arrestations, un aspect vital à la pérennisation du fonctionnement de la Cour. Madame Bertrand, vous avez la parole. Merci, Madame l'ambassadeur. C'est un honneur de m'adresser à vous aujourd'hui dans le cadre du segment technique de la session plénière sur la coopération. Parmi les différentes formes de coopération entre États, aucune n'est plus fondamentale pour notre mission que l'arrestation et la remise des suspects en fuite, puisque la justice ne peut être rendue sans la présence de ceux qui doivent y faire face. Pour commencer, je tiens à rappeler la responsabilité première des États dans l'exécution des arrestations. C'est une responsabilité des États. Il s'agit d'une obligation fondamentale qui repose sans équivoque sur le chapitre 9 du statut de Rome. L'arrestation de suspects en fuite recherchés par la Cour n'est pas une décision politique, il s'agit d'un impératif imposé par le droit international. Afin de s'acquitter de cette obligation, les États parties doivent veiller à ce que leurs cadres juridiques nationaux soient en place pour permettre la transposition des mandats d'arrêt dans leur système et être prêts à répondre à des demandes spécifiques en comblant efficacement toute lacune juridique ou procédurale susceptible d'entraver la coopération. En septembre 2024, la Cour a adopté les recommandations pour un engagement accru auprès des États parties sur la question de l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale, donnant aux États parties des indications sur la manière dont ils peuvent soutenir la Cour en apportant un soutien opérationnel, financier et ou politique. Par exemple, le soutien politique peut prendre la forme d'un soutien diplomatique en faveur des demandes d'arrestation et de remise. Le soutien opérationnel peut prendre la forme de récompenses pour les informations permettant d'arrêter des suspects en fuite.
La Cour, pour sa part, a une responsabilité de faciliter et de soutenir ces arrestations. Le greffe et le bureau du procureur ont adopté une approche plus uniformisée de la localisation ou de la recherche des suspects en fuite. Cela sur le constat que les États ont besoin d'assistance avant de pouvoir procéder à des opérations d'arrestation. Et cette assistance prend la forme d'informations détaillées sur le lieu, sur le réseau ou d'autres informations essentielles qui concernent le suspect. Le bureau du procureur et le greffe ont des mandats bien distincts, mais interconnectés, en ce qui concerne notamment la recherche des suspects. Alors que l'atout du bureau du procureur réside dans l'accès aux informations sur la recherche des suspects pendant la phase d'enquête, le greffe, quant à lui, est un organe neutre de la Cour qui mène des activités de recherche isolées des activités de poursuite, en se concentrant uniquement sur la collecte d'informations liées à l'exécution des mandats d'arrêt, et ceci en conformité avec les mandats d'arrêt, avec les décisions des chambres. La force des deux organes sont conjuguées au sein d'un groupe de travail interinstitutionnel sur les suspects en fuite, dans lequel nous coordonnons nos activités liées à la recherche des suspects. L'existence du groupe de travail sur les suspects en fuite est rendue nécessaire non seulement parce que nous avons des mandats distincts, mais aussi par les différentes fonctions, capacités et forces de nos deux organes. En partageant des renseignements et en se coordonnant étroitement avec les États parties, la Cour vise à maximiser, optimiser les chances de réussite des opérations d'arrestation. Alors, pour mieux illustrer ces propos, j'aimerais vous présenter, ainsi que mon collègue Tom Lynch, un cas fictif, mais qui est inspiré d'opérations réelles que nous avons menées avec nos États parties cette année en 2024. Cet exemple souligne le travail méticuleux, mais souvent invisible, entrepris par la Cour et ses partenaires. Parce que si les arrestations elles-mêmes sont des étapes très visibles, elles sont l'aboutissement d'efforts inlassables et minutieux déployés en coulisses. Alors, cette affaire fictive concerne un certain monsieur César Mull, qui est ministre de la Défense dans un État précis, voilà, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été délivré en 2019 avec des charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, pour la délivrance des mandats d'arrêt contre cette personne, nous avons le choix, la Chambre a le choix entre 4 niveaux de classification: public, confidentiel, sous scellé et secret. Pour la classification sous scellé et secret, cela veut dire que l'existence même de ces mandats d'arrêt ne peut pas être discutée avec nos partenaires. Donc ce mandat d'arrêt précis est sous scellé. Nous pouvons passer à la... Merci. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de voir quel est le contexte politique afin de pouvoir mettre sur pied nos demandes, notre stratégie d'arrestation. Donc tout d'abord, ce ministre qui appartient ou qui gouverne dans la République de Brasana, il nous faut voir si cette République est oui ou non un État partie. C'est la chose principale pour nous. Évidemment, nous pouvons envoyer des demandes de coopération à des États non partis, mais comme vous vous en doutez, nous avons beaucoup plus de chances de succès avec nos États partis. Ensuite, nous analysons différents facteurs politiques qui nous permettent de voir la situation en contexte et de voir ce qui joue pour nous et ce qui ne joue pas pour nous. Et enfin, nous identifions des partenaires stratégiques qui vont pouvoir nous assister auprès de cet État en fournissant un soutien, comme nous l'avons mentionné, soit opérationnel, soit diplomatique, soit autre. Cela nous permet d'adopter des recommandations stratégiques. En parallèle, évidemment, nous développons des informations sur le profil de ce monsieur. Nous utilisons 3 types de sources d'intelligence, soit l'intelligence basée sur des informations qui viennent de sources, d'intermédiaires, ce qu'on appelle human intelligence. Nous utilisons évidemment les médias, puisque la plupart de nos suspects utilisent et sont présents sur les médias sociaux. Et puis, nous utilisons les renseignements qui vont nous être donnés par les États parties. Par exemple, quelque chose qui est très utile, c'est les images satellites que peuvent nous donner certains États parties. À titre d'exemple, cette année, dans nos opérations, le greffe
a pu localiser grâce à ces informations, grâce à ces sources, la localisation précise de 2 suspects. Et cette information a pu être corroborée par nos collègues du bureau du procureur qui, eux, ont pu nous donner des images satellites et ont pu, grâce à leur enquête, confirmer les informations que nos sources nous avaient données. Et donc, vous voyez là un exemple de bonne coordination entre les deux organes. Finalement, pour mettre en place la stratégie d'arrestation, nous allons continuer pendant une longue période parfois à parler à ces sources qui nous donnent des informations essentielles. Nous allons continuer à suivre les voyages ou les déplacements de la personne en question. Par exemple, cela nous permet d'anticiper les voyages si nous avons une bonne compréhension de la fréquence des voyages et de l'endroit où ces personnes se rendent. Nous allons également profiter des programmes de récompense existants, ce qui nous permet d'obtenir beaucoup plus d'informations et c'est un bon moyen de persuader les sources de nous donner plus d'informations. À ce titre-là, je reviens aux recommandations que nous avons faites et qui indiquent qu'il serait formidable d'avoir un système de récompense au niveau de l'Assemblée des États parties. Et donc, cette demande d'arrestation et de remise nous permet de répondre à 3 questions. Quel État on va notifier, comment on va le notifier et quand on va le notifier. Okay, thank you, Anne. And in the spirit of cooperation between OTP and registry, I'll finish up this presentation of this scenario and then just give a few words about specifically the work that the OTP is doing on tracking and arrest. So to follow on what Anne was describing, in this specific scenario where we know where a suspect is but cannot arrest due to the fact that the host country is either not obligated to or not willing to, we do monitor the travel of all of our suspects. In this fictitious case, monitoring the travel of Mr. Mull, who then travels to an ICC state party in which we begin an arrest opportunity. There are other scenarios where an arrest opportunity may arise due to the tracking efforts of the court. For instance, where a suspect is not traveling, but we need to locate where he is, and we engage with intermediaries and using some of the other advanced techniques that Anne mentioned to determine the exact location and possible moves of the suspect into a state where we might be able to pursue an arrest opportunity. The first, when engaging with a state who will be or may be conducting an arrest operation, the first thing that we would do, this would be mostly a registry task, would be either to retransmit the request for arrest and surrender to that state, or if it has not yet been transmitted, to transmit for the first time. Then there would be there was a joint high-level mission to the state that might be conducting the operation. And that would be both a registry OTP mission, sometimes would require several follow-on missions, as was the case. And then we would begin to operationalize the recommendations that have been referred to earlier by engaging with other states who may be able to assist either neighboring or regional states or other states that have an interest in an arrest opportunity. And then we ended up with the requested state successfully conducting an arrest operation thanks to this approach and to the intelligence provided by the registry and the OTP. To summarize some of the key challenges related to suspects at large, the first, well, not really in any particular order, but first operational challenges. This usually arrest operations require significant logistical and security, detailed logistical and security operations. It also requires political support, judicial cooperation, legal support, for instance, when there are gaps in the domestic law of a particular country. And of course, all this must be done in a confidential manner to avoid risks of leaks that could undermine the operations. So again, in this scenario that Anne has put forward and that I've complimented on, I think it demonstrates the kind of a real-life scenario of how we would go about conducting an arrest, a tracking, arrest, and surrender operation. Now, I will just conclude by talking a little bit about the developments or changes within the Office of the Prosecutor over the past
year or so with respect to our tracking and arrest efforts. First has been a shift in mindset. Tracking and then hopefully, arrest and surrenders have been even further prioritized. As has been mentioned earlier, there's been an increasing number of warrants, yet a decrease in the number of trials, and we need to dedicate further efforts to increasing the number of trials. What does prioritization mean within the Office of the Prosecutor? First, it's more dedicated resources of staff dedicated just to working on tracking and arrest. And second, and probably most importantly, it's to integrate tracking into the investigations of the OTP from the outset. Too often, tracking is seen as an add-on or supplementary function, that not only marginalizes tracking efforts, but misses key investigative and analytical steps that need to be taken. Also using advanced tools, the Office of the Prosecutor has spent the last several years leveraging technology to increase our investigative and analytical tools, and this has led to concrete results. And then, as Anne referenced earlier, greater synergies between the Office of the Prosecutor and the Registry. We have separate but certainly interconnected mandates, but ultimately this comes down to cooperation. And while we do hope that states will cooperate, we also acknowledge that we as the court need to do more on our side, and we look forward to engaging in a more robust manner moving forward. Thank you. Merci beaucoup, Madame Bertrand et Monsieur Lynch, pour cette pertinente présentation qui met en relief les efforts et stratégies déployés par les organes de la Cour afin d'avoir des résultats concrets dans l'exécution des mandats d'arrêt. Sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Son Excellence Monsieur Norbert Mao, ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles, pour nous partager l'expérience de l'Ouganda dans ce domaine. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Thank you, Moderator. Heads of delegations and representatives of state parties, officers of the International Criminal Court, distinguished ladies and gentlemen. First, let me thank the ambassadors of France and Senegal, who are the facilitators for the working group on cooperation, and their delegations for giving us the opportunity to share reflections on Uganda's experience on cooperation. Judge Antonio Kasese, the first president of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, once described that tribunal as existing very much like a giant without arms and legs. It needs artificial limbs to walk and work. Let us take a moment and try and visualize an encounter with such a giant, no limbs. It would be a giant that is not really a force to reckon with. It would not be intimidating, challenging, or anything. Judge Kasese went on to say, if the cooperation of states is not forthcoming, the International Criminal Tribunal for Yugoslavia cannot fulfill its functions. It has no means at its disposal to force states to cooperate with it. This is what the court is like without cooperation. It's huge in name, intimidating, frightening for perpetrators of international crimes under its jurisdiction, but without the assistance of artificial limbs, it cannot function. We believe that the first step to making cooperation meaningful is to establish a framework. Uganda was among the first countries to enter into a cooperation agreement with the court. Cooperation agreements should address all aspects of the court's activities under the Rome Statute, including but not limited to protection of victims and witnesses, enforcement of sentences, and interim release and release of persons. I'd like to reflect on two aspects of cooperation. The first one is behind-the-scenes operations. We have made covert, indeed secret arrangements to facilitate the travel of key witnesses in many situations before the International Criminal Court. The nature of most cooperation takes the form of confidential negotiations. This includes cooperation in regard to conducting of secret investigations, confidential witness support and protection, relocation of witnesses, provision of safe houses, provision of detention facilities,
and the protection of critical evidence, to mention but a few. All this Uganda has done. As you know, Uganda is hosting the highest number of refugees in Africa and is the third highest refugee hosting country in the world. Therefore, Uganda, on account of that fact, is home to many persons of interest in several situations before the International Criminal Court. We therefore pride ourselves in being one of the court's most cooperating state parties. Our cooperation goes beyond our obligations. We are also cooperating with the Trust Fund for Victims. They are right now carrying out outreach programs in northern Uganda. This enables the implementation of the Trust Fund's secondary mandate. We are also cooperating with the civil society. We give them a conducive environment to ensure that they work unhindered. We believe that the civil society plays an important role in the work of the court. When the civil society organizations seek to engage on our territory, they should do it in an ordinary manner. We call upon the civil society to see the government as their friend, not their enemy. A lot of your work will be made easier if you work with the governments, since we are your partners in defeating impunity. The final aspect of our cooperation is the public forms. This takes the form of court orders. The main one is really arrest warrants. Since there are live matters before the court, I will not talk much about this aspect. But let me suggest that beyond the established mechanisms in place to address non-cooperation for the failure to effect arrest warrants, there is really need for dialogue. Let us examine the circumstances and context of each situation when it arises. Finally, no form of cooperation is too small. None is more important than the other. We don't wait until we have more than enough to do something. As far as Uganda is concerned, when duty calls, we will be there and on time. I thank you for listening. Thank you, Mr. Minister, for sharing this Uganda's experience. À ce stade des travaux, je voudrais donner la possibilité aux délégations qui se sont inscrites et qui souhaitent s'exprimer sur leur expérience ou leurs attentes en matière de soutien à la Cour en recourant aux outils déjà existants. Je rappelle que chaque délégation aura 2 minutes de parole. Alors, je m'en vais inviter le représentant de la République de Corée. Thank you, Madam Chair, for giving me the floor. As everyone here emphasized today, the court cannot work alone. All state parties must cooperate closely with the court and take action against serious crime. Since becoming a member on February 23, Korea has actively supported the ICC work in various ways. For instance, in November 2023, the Ministry of Justice co-hosted the ICC's Asia-Pacific High-Level Regional Seminar in Seoul. The event was attended by more than 100 invitees, including then ICC President Piotr Hoplansky, former ASP President Sylvia Fernandez, ICC Deputy Prosecutor Najat Khan, and delegation from over 10 Asian countries. In addition, the Republic of Korea plans to sign the agreement on the enforcement of sentence with the ICC, becoming the first Asia-Pacific country to do so. By signing the agreement, Korea hopes to contribute to the enforcement sentence under the Roman state and promote universality in the Asia-Pacific region. The Korean Ministry of Justice and the prosecution are also making significant effort to closely support the Office of the Prosecutor of ICC in each investigation. Especially in the MRI cases, we are taking every effort to execute the request of OTP. In addition, the Ministry is considering sending experts, including prosecutors and investigators, to support ICC investigations. As a state party to Roman state, I assure you that the Republic of Korea remains fully committed to cooperate with the ICC. Thank you so much. Merci beaucoup. J'invite le représentant du Japon. Voilà.
Vous avez la parole. Thank you, Madam Co-Facilitator. Let me begin by expressing my gratitude on behalf of the government of Japan to co-facilitators, Ambassador Alabrun and Ambassador Bafaye, for your initiative and facilitation through the Hague Working Group on the topic of cooperation. In terms of ways to strengthen on support to the code, Japan, I'd like to, I wish to introduce its effort for the provision of capacity building opportunity and the promotion of dialogue with stakeholders in the field of international law. In view of the increasing number of situations and cases handled by the ICC, it's important to strengthen the capacity of state parties, especially developing countries, in the field of criminal justice as a crucial element of cooperation under the Rome Statute. In October 2022, the United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, UNAFEI, which is based in Japan and operated by its Ministry of Justice, concluded a memorandum of understanding with ICC for the capacity building activities. Since then, UNAFEI has been providing support for capacity building in the field of criminal justices, by deepening the relationship with ICC through inviting ICC judges as a lecturer for UNAFEI. From September to October this year, UNAFEI held a seminar on witness protection in collaboration with the Victim Witness Section, VWS, on the registry. Prosecutors and officials of witness protection agencies from various countries, including non-state parties, gathered together to share and learn knowledge about the best practice on witness protection in each country and witness protection measures implemented by... Je vous invite à conclure. So thank you. So finally, Japan reiterated its commitment to support ICC by providing such capacity building endeavors. Thank you very much. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite le représentant de la Belgique. C'est Belize. Belgique. Madame et Monsieur les co-facilitateurs, merci de m'accorder la parole. C'est bien la Belgique. On a un souci technique, mais c'est bien la Belgique. C'est bien la Belgique. Donc, comme d'autres l'ont dit avant nous, à de maintes reprises, la coopération avec la Cour pénale internationale est vitale pour lui permettre d'exercer les fonctions que les États parties lui ont confiées en ratifiant le statut de Rome. Cette session plénière sur la coopération nous offre une nouvelle fois l'occasion d'examiner différents moyens à notre disposition pour transformer nos engagements en actes. Premièrement, il a été souligné que l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour, ratifié à ce jour par 79 États parties, est un instrument clé pour prémunir la Cour des menaces et sanctions à son encontre, en lui offrant une protection indispensable pour agir en toute indépendance et en toute sécurité. Deuxièmement, il relève de la responsabilité des États parties de se doter des moyens adéquats pour pouvoir répondre de manière rapide et efficace aux demandes de coopération de la Cour. Outre l'adoption d'un cadre juridique interne approprié, cela peut se concrétiser par la désignation d'un point focal pour la coopération, mais aussi par la conclusion d'accords de coopération renforcés avec les différents organes de la Cour. Nous tenons à cet égard à féliciter chaleureusement les États parties qui ont récemment conclu de nouveaux accords de coopération, notamment à l'occasion de la séance plénière de ce mardi 3 décembre 2024. Troisièmement, l'exécution des mandats d'arrêt constitue l'une des obligations les plus importantes des États parties. En effet, l'efficacité du travail de la Cour dépend au final de la capacité des États à amener devant elles les personnes poursuivies. Il est donc impératif que les États parties se dotent des moyens nécessaires pour respecter leurs obligations de coopérer, notamment en matière d'arrestation et de remise des suspects, et ce, conformément au statut de Rome et à la jurisprudence de la Cour, y compris en apportant toute l'assistance requise en vue de la localisation des personnes recherchées. Si vous me permettez une dernière phrase, je manquerai à mon devoir si je ne me faisais pas l'écho de nos estimés collègues argentins et des Pays-Bas en invitant les États parties à signer et ratifier la Convention Ljubljana-La Haye qui peut être considérée comme un prolongement naturel à disposition des États parties pour mettre en œuvre le principe de complémentarité. Je vous remercie. Merci. Maintenant, j'invite notre dernier orateur au titre des États parties, la Bolivie. Gracias, señora presidenta. Yo voy a hablar en mi calidad de representante de Bolivia.
y señalar que la cooperación es esencial para el cumplimiento del mandato de la CPI y la realización de la justicia penal internacional. Bolivia, en calidad de negociador del Estatuto de Roma, remarca la necesidad de seguir avanzando en la cooperación efectiva judicial, la complementariedad como elementos claves para la implementación del sistema del Estatuto de Roma. Hacemos un reconocimiento a la cofacilitación bajo el liderazgo de Francia y Senegal en las acciones que se proyectan para la cooperación. Yo quisiera señalar 3 elementos subrayando que también mi país ha suscrito el acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la Corte Internacional. Y claro, es importante en el tema de cooperación llamar a los Estados parte para que puedan ratificar este instrumento de cooperación que tan solo unas 50 países han podido, son parte. El segundo elemento que quisiera señalar en la cooperación es lo que ha señalado precisamente el delegado, el ministro de Uganda, sobre la necesidad de llevar adelante estos acuerdos de cooperación entre la Corte y los Estados. Creo que también como tercer elemento es importante anotar la cooperación que se inscribe en la Convención de Ljubljana sobre cooperación internacional en la investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales. Este instrumento es muy funcional para todos estos desafíos que tiene la Corte y creo que resulta importante también que pueda universalizarse este instrumento. Sin duda alguna, el trabajo del fiscal es fundamental para la emisión de las órdenes de arresto y creo que todas estas órdenes de arresto que ha dictaminado la Corte también es gracias a la cooperación en curso. Resulta inaceptable también, yo quisiera señalar esto que como último punto, porque ya me está marcando usted la hora, resulta inaceptable que los países signatarios no ejecuten estas órdenes y amenacen con el incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, tenemos un gran desafío ante la cooperación. Concluyo reafirmando la importancia de para garantizar esta justicia internacional. Muchas gracias, señora cofacilitadora. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avons clos la liste des États partis. Maintenant, sous le chapitre de la société civile, je vais inviter le Darfur Women Action Group à prendre la parole. Good afternoon. Thank you for the opportunity. As I speak to you today, serious international crimes has been and continue to be committed in Sudan today. As we all may recall, that 20 years ago, the world has been shocked by the first genocide in the 21st century, a type of crimes that this court is set to address and prevent. And because of this reason that the case of Darfur was referred to the International Criminal Court. Unfortunately and sadly today, the scope and the magnitude of victimization of the very victims who have been attacked 20 years ago has been allowed to go far for too long. And it's impossible to be described in words. And this is due to the lack of cooperation in the case of Darfur, because some states have failed to cooperate in enforcing the arrest warrant issued by the ICC for those who are wanted and supposed to face trial. It is very unfortunate because by doing so, it sends a signal to the perpetrators that they can go away with immunity, but also shows survivors and victims that they don't matter. And by doing so, perpetrators have been emboldened in Sudan and continue to commit crime, including today, something that needs to be stopped. I know you all agree that you want this court to succeed,
And the court's success lies in its ability to pursue perpetrators and to deliver justice to the deserving victims. And we have seen the failure to cooperate firsthand in the case of Darfur. And we're always eager to see progress made by the court, particularly in the recent cases that more... Merci, Madame. Je vous invite à conclure. ...have been identified very high-profile suspects or criminals. But what I would like to note is that, make no mistake, if the court is unable to bring Bashir, it will send a signal that it is less likely to bring these new powerful leaders that are recently indicted. Merci so beaucoup. my recommendation, and I will be very brief, is to cooperate to make this court succeed and also protect the victims so that perpetrators will not kill the victims before they can see justice delivered. Thank you. Merci beaucoup. Je voudrais très chaleureusement remercier tous nos intervenants. Et nous sommes à la fin du deuxième segment de notre session, de notre plénière. Je voudrais repasser la parole à mon très cher collègue François pour le mot de clôture. Merci beaucoup, cher Ramatoulaye. Je voudrais moi aussi remercier chaleureusement tous les intervenants, panélistes, représentants des États parties, représentants de la société civile. Nous avons écouté avec grande attention et grand intérêt vos interventions qui nous ont permis de mieux comprendre ces sujets sur lesquels nous travaillons tout au long de l'année dans le cadre de la facilitation, et en particulier sur les outils qui existent déjà au sein de la Cour et qu'il est important que nous puissions utiliser le mieux possible. J'en retiens bien sûr, à travers la diversité des interventions, l'importance que nous travaillons ensemble, Cour, États parties et non parties, acteurs internationaux, dont la société civile, l'importance du dialogue entre les différents acteurs, notamment ce qui permet la mise en place des outils dont nous venons de parler. Parmi les acteurs, je voudrais souligner l'importance en particulier des points focaux pour la coopération qui sont essentiels pour la Cour et auxquels je souhaite rendre hommage. Cette séance plénière vient clôturer une 7e année à coprésider entre la France et le Sénégal ce groupe de travail. Je voudrais dire à quel point j'éprouve fierté et plaisir à travailler avec mon ami Ramatoulaye. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement le secrétariat de l'Assemblée, et en particulier M. Aaron Mata, pour son assistance précieuse au cours de l'année. Remercier nos interprètes, remercier toutes nos équipes aussi qui travaillent dans le cadre de cette facilitation. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente suite de cette 23e Assemblée des États parties. Merci beaucoup.